Alright, welcome back again in my pronunciation class with me, Angga here. Kita bakalan ngelanjutin materi kita seperti biasanya ya. Nah, di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang apa sih the manner of articulation itu dan bagaimana cara mengartikulasikan suara-suara di dalam bahasa Inggris. Nah, di sesi kali ini, di video kali ini, we're going to focus on the manner of articulation, how to articulate plosive. Bagaimana cara mengartikulasikan suara-suara plosive. Nah, di video kemarin teman-teman udah pasti mengetahui apa itu suara plosive ya. Jadi harus ditutup ya, karena suaranya adalah suara-suara yang meletup. That's about plosive sound. Nah, yuk langsung saja kita bahas. Di sini kita memiliki 3 suara plosif. Langsung kita latihan aja bagaimana cara mengaplikasikan, bagaimana cara mengartikulasikan suara-suara plosif ini di dalam kalimat ataupun di dalam suatu kata. Okay, let's talk about number 1 here. So in these sounds we have p sounds ya. Jadi kita memiliki suara p, di mana suara p ini harus teman-teman tekan seperti cara-cara yang kita bahas kemarin ya. Jadi ditekan p. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada yang di awal, ada yang di tengah, dan ada yang di akhir. Jadi suara p di awal, suara p di tengah, dan suara p di akhir. Nah, in this first section, we're going to talk about initial first. Jadi di awal bagaimana cara ngeartikulasiin suara p di awal. So now let's say together. Repeat after me. Say pick, pick. Jadi ditekan ya. P, pick. Next one say pack, pack, pack. Next one say pose, pose, pose. That's about initial yang di awal. So now next second one, it's in middle. Jadi dia berada di tengah, in the middle. Say it together. Say opera, opera. Ditekan opera, opera. Next campus, campus, campus. Next one say repeat, repeat. Ditekan ya, repeat. That's about middle. Next, the last one, it's in final. Jadi dia berada di akhir suara. Contohnya seperti apa? Nah, ini biasanya berlaku nih teman-teman ketika pengen mengakhiri suatu kalimat. Jadi kalau semisal teman-teman menemukan suara p di akhir kalimat, nah itu wajib ditutupin ya. Contohnya seperti ini. Nap. I want to take a nap. Nah, itu kan nggak ada kalimat selanjutnya. So you have to sound the pop sound there. Jadi teman-teman harus mensuarakan yang namanya pop sound. Pop sound itu adalah letupan-letupan akhir yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Intinya kayak di situ adalah titik gitu. I want to take a nap. Okay, give me the clap, 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 clap. Kayak gitu. Tapi kalau dia berada di tengah kalimat dan dia bertemu dengan kosakata yang lain, di mana kosakata yang lain tersebut diawali dengan suara vokal, itu bisa disambung tuh, guys. Contoh seperti nap in dog in her bathroom. Saya mau istirahat di kamarnya. So you can say, I want to take a nap in. Nah, itu disambung tuh. I want to take a nap in her. Disambung. I want to take a nap in her bathroom. I want to take a nap in her bathroom. You can say like that. Tapi kalau dia gak ada kalimat selanjutnya, seperti ini aja. I want to take a nap. Nah, di situ teman-teman harus membunyikan suaranya. Jadi letupin ya. I want to take a nap. Seperti itu. You got it? Nice, good. Next, number 2, we have sounds of t. Jadi suaranya harus dilebay, jangan kayak orang Indonesia di mana mereka bilangnya, halo tante, tante, kayak tante. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita lebay, tante, kayak gitu, tante. Ada di awal, di tengah, dan di akhir. Oke, kita bahas ini di awal dulu. So, how to pronounce the T, bagaimana cara mensuarakan suara T di awal. Jadi harus benar-benar lebay ya. Say, teach, teach,
tell, tell, triple, triple, triple. Seperti itu. Okay, I want to teach you. Can I tell you something? Next, triple, 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 triple. Jadi harus ditekan secara lemah. Oke, nah, tapi hati-hati teman-teman ya. Ada pengecualian ketika ada T ketemu sama H, ini jangan dibaca ya. Contoh, tik, jangan dibaca tik. Dia dibacanya apa? Thick. Kenapa? Karena ada T bertemu dengan H. Ketika ada T bertemu dengan H, pasti ada dua suara. Kalau bukan suara the, pasti suara the. Contoh, ini jangan dibaca, wah lu ketat. Enggak ada, lu ketat. Dia ini bacanya that. Jadi dia menggunakan suara yang lebih bisa, lebih tebal. That, look at that. Kayak gitu. Nah, this sounds, we're going to pronounce thick. Jadi hati-hati, ketika ada T ketemu sama H, jangan dibaca menggunakan suara seperti gini ketika dia bertemu dengan H, seperti itu. Tapi kalau nggak ada H, dilebayin aja. Teach, tell, triple. Nah, itu yang di awal. Next, in the middle of introvert atau di tengah kalimat. Jadi mau di tengah kata atau di tengah kalimat, ketika ada suara T, kadang-kadang itu bisa diubah menjadi D. So you can say a lot of, you can say a lot of. I have a lot of friends. You have a lot of money. You can say like that. Next, put it. Jangan bilang put it. Oh, I want to put it. I want to put it there. Don't say that. You can say I want to put it. I want to put it there. You can say like that. Next, water. You don't need to say water. You can say water like that. So that's about T in the middle. Suara T yang di akhir. But in British, no, we don't need to say it like that. In British, we say water. Put it. A lot of. That's about British. Karena nggak ada suara T yang diubah menjadi D when we talk about British. Tapi kalau in Australian or in American, biasanya T diubah menjadi D. In Australian we say water. In American we say water like that. That's the difference. Yeah. In British, sometimes they say water. Sometimes they say water. But in American we say water. In Australian we say water. You can say that. Okay. The next one, T in the end. Jadi suara T di akhir. We have two options. You can sound the pap sound or you might silent. Jadi teman-teman bisa letupin pap soundnya atau teman-teman bisa silent. For example, you can say sit, you can say get, you can say hit, or you can say sit, get, hit. Jadi ditekan seperti itu. Let me get what you want to eat. Say what? Say like that. Teman-teman bisa bilang seperti itu. Oke, jadi dia ditekan. Ada dua option. So you can pronounce it or you can silence it. Okay, so now read after me. Say it together. Can you take some water first and put it down here? Read it again. Read after me again. Can you take some water first and put it on here? Nice. Good. So now make it fast. Can you take some water first and put it on here? Nice. Good job. Wow. Next, the last one. This is about sounds of k. Ada di awal, di tengah, dan di akhir. Di awal dulu. So read after me. Say king, cost, cross. Nice. In the middle, wake up. You can say wake up. You can say wake up. Make it. Take out. Jadi disambung ya. Wake up, make it, take out. Di akhir, diletupin. Kick, sick, crook, I think. Kayak gitu. Jadi diletupin ya. Kick, I think. So now, repeat after me. Say, I wake up. I wake up in. Nah, ini disambungin ya, seperti yang di sini tadi. Nah, di sini sama, kasusnya kita sambung juga, jadinya
we say I wake up in the morning. You can say like that, or you can say you can pronounce like I wake up in the morning. You can say. So it's okay if you want to pronounce like that. But if you want to make it fast, ketika teman-teman pengen lebih cepat, you can say I wake up in. So you can sambung lagi. I wake up in the morning and I take a deep breath. I wake up in the morning and I take a deep breath. Can you say that? One more, say, repeat after me, say it. I wake up in the morning and I take a deep breath. I wake up in the morning and I take a deep breath. Alright, that's good. That's about the manner of articulation of plosive sounds. Jadi itu adalah bagaimana cara mengartikulasikan suara-suara konsonan dari plosive. Jadi ditekan ya, diletupin. Setiap kali teman menyebutkan suara plosive, mau di tengah, mau di awal, mau di akhir, diletupin, dilebayin, selebay-lebay mungkin. Semakin lebay, semakin bagus. More exaggerate is better. Seperti itu. That's all for this video. We're going to be back again on the next video. Pantau terus, jangan pernah skip video kita karena video ini bakalan berkelanjutan start from basic until advanced level ya. Jadi pantau terus, jangan pernah skip teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk share dan klik tombol notifikasinya biar kalau semisal kita memiliki konten yang baru teman-teman langsung bisa mantau. That's all for this video. See you on the next video and cheerio.